मते मूलर देखिबार अछि मते मूलर देखिबार अछि ओके सो इन दैट केस तमे कोन करिवो बैकवर्ड ताकू माने मूव करेबो नै कि बैकवर्ड मूव कले कोन हबो ता माने तमे देखिबो से इवेंट गुडा ग्रेजुअली माने हेला भलिया लागुथबो माने जोटा तमे नॉर्मली देखिए तो से पछुक जीवो so that kind of thing will stop कोठी बंद हबो जोटी मूवी टा स्टार्ट हिथिबो ना नहीं ताले जदी टाइम ସେଇଟା କୁ କୁହାଯାଉଛି ଟାଇମ ରିଭର୍ସାଲ ମାନେ ତମେ ପଛକୁ ପୁରା ପଳେଇଲ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ଯୋଉଟାକୁ ବସମରେ କହନ୍ତି ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ପଛକୁ ଯିବା ମାନେ ଯଦି ଇଭେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା as per your material suppose I have a event over here a जोटाକୁ ମୁଁ रिप्रेजेंट କରିବି କାହା ଦ୍ୱାରା position r at t equal to 0 and its velocity at t equal to 0 ଗୋଟେ certain time capital T ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି B after time T ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ତାର ପୋଜିଶନ କେତେ ହେଇଥିବ R which time is equal to capital T and B velocity would be equal to V at T equal to T ना टाइम रिवर्सल माने कौन से B पॉइंट रू पुणी A पॉइंट को आसीबो B पॉइंट रू पुणी A पॉइंट को आसीबो ताले कौन हबो B टाइम रिवर्सल ताकू जदि हमें बुझिया पे चेष्टा करबा त मैंने B पॉइंट रू से पुणी आसीबो A पॉइंट को ताले V टाइम रिवर्सल TR टाइम रिवर्सल V टाइम रिवर्सल T इक्वल टू T केते हबा दरकार माइनस ऑफ एटा जो स्पीड टा एठी थिबो तार ठीक ऑपोजिट स्पीड टा करिया पई पड़बो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ V T is equal to T राइट सी जते बेले पॉइंट B रू मूव हेकी आसिकी पॉइंट A रे पहुंचीबो सेते बेले तार पोजीशन टा केते हेतिबो एठी T इक्वल टू 0 थिला एठी T इक्वल टू T हैला पुनी सेति टाइम लागिवो तो आउथरे एठी आसी पहुंचिया पे A रू B को जिया पे जदि T टाइम लागिथिला ताले B रू A को से पे आउथरे 10 T लागिवो so the position that time would be R time reversal would be equal T is equal to 2T and V time reversal will be equal to T equal to 2T 2T कथाटा बुझी होची तो केमती हैला सॉरी हाँ सर 0 रू T जाई गला पुनी एतरे फेरी के आसला बट एटा कहा सहित समान हबो दिस विल बी इक्वल टू R T equal to 0 right T equal to 0 this will also be equal to what is a negative sign ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ମୋଶନ ଥିବ ତାର ଏଇଟା ସିମ୍ପଲି ବୁଝି ପାରିବ ଜଣେ ଯେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ମୁଭିଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିକି ନେଇକି ଯିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କରିକି ନେଇକି ଆସିବ ଓକେ so what do you mean a time reversed state if we try to write the time reversed state is one in which let me write down a time reversed state is one in which the position of the particle is same
the position of the particle is same, but কোনটা অপোজিট হয়েছিল? ভেলোসিটিটা অপোজিট। আমি দেখি না সেই কথা, ভেলোসিটিটা অপোজিট হয়েছিল, পজিশনটা সেম ছিল, বাট দ্য জাস্ট করতেছে হল্ট করতে। হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাডাম, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍। 14 ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ମେଟରଟାରେ ଯୋଉଟା ପଠେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ? ସେଇଟା 25 ହବ, 25 ହବ। ହଁ ହଁ, 20/6/2025 ସେଇଟା ଲେଖୁ ଲେଖୁ କଣ ସେ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। Yes. So time reversed state is the one in which the position of the particle is same, but the velocity is reversed. But the velocity is reversed. That is negative of, that is negative of initial velocity. Okay. So what will happen to the position same, but momentum, what will happen to the momentum? Momentum velocity reversed means momentum will also be reversed. So if R TR 2T will be equal to R 0, but P TR 2T will be equal to minus P0. Okay. Now, this is what we mean in classical physics. This is what we mean in classical physics. You can also say the T goes to minus T. মানে আমি ফার্স্ট কু যাଉଛି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇ ପାରିବ। Here, hello. Hi. Let us now reset the clock to 0 at time. The particle reverses its motion. ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ରିଭର୍ସ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ 0 ବୋଲି ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମାନେ try to imagine A ରୁ ଆମେ B କୁ ଗଲେ ଟାଇମ ଆମକୁ T ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତାମାନେ T ଟା 0 କୋଉଠି ଥିଲା? ଏଇଠି ଥିଲା, A ରେ।
ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ t equal to 0 ଟା ମୁଁ b ରେ ନେବି। ଯଦି t equal to 0 ଟା ମୁଁ b ରେ ନେବି। ଓକେ, ସେଇ କଥା ଯଦି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା sorry, ଯେତେବେଳେ a ରୁ b କୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ t ଟା କେତେ ହବ? t will be equal to minus t। ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏଠୁ ସେତେବେଳେ t will be equal to capital T। ମାନେ ଟୋଟାଲ a ରୁ ଯାଏ b କୁ ଯାଇକି ପୁଣି b କୁ a କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ 2t ଲାଗିବ। So if we take ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି, if we now reset the clock to 0 at that time the particle reverses its motion, eh? t equal to 0 at the point the particle reverses its motion। टाइम रिवर्सल जो स्टार्ट है ताहले हमें कौन लिखिबा? r टाइम रिवर्सल t will be equal to r of minus t। Okay, and if you take derivative dtr, then drtr t by dt, which will be equal to dr minus t by dt, which will be equal to dr minus t by minus এটা बाहर को निकले d of minus t। So that will be equal to minus of p minus t, minus of p minus t। ताले कौन है गला? This implies p time reversal t is equal to minus of p minus t। Okay. So similarly, we can also write the force equation, right? Double derivative यदि हमें double derivative नबा ताले कौन मिलेगा? এটা single derivative নেইছে। So d square r tr t by dt square will be equal to d by dt of r tr t, right? So that will be equal to d by dt of, this will be minus d minus t r minus t, right? This is what we have done. So d by dt of minus dr minus t by dt। Sorry, d minus t। Okay. D minus t। So similarly, आपको जब मैं लिखिदेवी, so minus of d of d minus t, then dr minus t by d minus t। Okay. So this will be equal to what? Minus into minus is plus d square by d minus t square r minus t। Okay. This is a vector, right? Just hold on 1 second.
Hello. I will. So if we multiply mass onto the left now, if we multiply, so let me write down the expression first. So what we got is d square r trt by dt square is equal to d square by d minus d square r of minus d. Okay. If I multiply one m over here, one m over here, so this will basically be force, right? So this will be equal to, this implies force R here is equal to force R minus T. What does this mean? This means the force does not change. The force itself does not change. Okay. The time reversal will be force change ho nahi. We are not having the force change. Force remains the same. Okay. So if we take into account uh, different types of forces, for example, Maxwell's equations, if we talk about Maxwell's equation and Lorentz force equation, uh, so that will be invariant under time reversal, provided the quantities of time reversal are satisfied. That is, means VTR is equal to minus B. Okay. So keep one thing in mind that all these conservative forces that we are dealing in physics, they will be invariant under time reversal. They will be invariant under time reversal. ଆମେ expect କରି ଚାଲଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ପଛକୁ ଗଲୁ, if we have a time travel backward, then nothing, no force will change. Okay. So what about time reversal in quantum mechanics? Let us talk about time reversal in quantum mechanics. What happens in quantum mechanics? अच्छा, quantum mechanics ର main equation ଟା କଣ? Time dependent Schrodinger equation. Time dependent, time dependent Schrodinger equation, right? And that will be IH cross del psi by del t is equal to h psi. এটা ସମସ୍ତେ ତ ପଢିଥିବ quantum mechanics 1 ରେ, ନାଇଁ କି? ହଁ ସାର୍। Yes. So then let me write down explicitly.
So IH cross del psi, psi is a function of, let's say in one dimension, xt by del t, d but del t is equal to, but our Hamiltonian, pure Hamiltonian is minus x cross square by 2m, right? Del square by del square psi xt by del t square, sorry, del x square. T is momentum plus d x psi x t, right? So this is what we have to deal with. Now, what we will see, what happens when psi xt becomes psi of x minus t. Okay. So what happens when psi xt goes to psi x of minus t? Okay. So psi xt goes to psi x minus t, minus, okay, minus time reversal. So in that case, your del psi xt, x minus t, x minus t by del t. All right. So what will it be? That will be equal to minus of del psi x minus t by del minus t, isn't it? Now let us multiply IH cross onto the left. So IH cross যদি multiply କରିବା Schrodinger equation টা তাহলে কোন হবে? What will happen to the Schrodinger equation? So it will be minus IH cross, because you have this minus over here. Minus IH cross del psi x minus t by del minus t will be equal to h cross square by minus h cross square by 2m minus h cross square by 2m del square psi. Right hand side is a function of position. ତେଣୁ ସେଥିରେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ। x minus t del x square plus v x psi x minus t. So this is what happens. ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ? P goes to minus P, right? We know from earlier expression that under time reversal, your Px goes to minus Px, isn't it? But when it goes to Px square, will go to Px square only. So that will not change, isn't it? So, however, taking the complex conjugate, if you take the complex conjugate, so then what will happen? Taking the complex conjugate on both sides, what we will have? I will become minus I. So minus I will become I. So it will be IH cross del psi star x minus t by del t will be equal to, right side will be same, minus h square by 2m. Only thing is it will be del square psi star x minus t
by del x square plus Vx psi star x minus 2. तो टाइम रिवर्सल रे Sir, कौन होची? sir, Yes. del minus t. Upper equation टा h cross del हाँ psi हाँ star right right x. right 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 here yes minus 2. So what we are getting now? माने as if the complex conjugate function in time reversal is following Schrodinger equation. So we can simply think of that the time reversal state is basically the complex conjugate state. It is a it is simply Schrodinger equation भलिया दिसुची. Schrodinger equation with psi replaced by psi star, isn't it? Of course, this is x minus t and this is also x minus t. Hmm? So from this, one can simply say tr, psi tr x t will simply be equal to psi star x minus t. तो टाइम रिवर्सल करने ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ୱେଭ ଫଙ୍କସନ ର ଯୋଉ ଟାଇମ ପାର୍ଟ ଟା ଥିବ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ କରିବା at the same time we also have to take the complex conjugate. That is important here. State function ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସିକାଲ ମେକାନିକ୍ସ ରେ ପଢୁଥିଲେ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲୁ କଣ କରୁଥିଲୁ position goes to same position, momentum goes to minus momentum. Position goes to same position, momentum goes to minus momentum. But here ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ରିଭର୍ସାଲ ଷ୍ଟେଟ ଟାକୁ ଡିଫାଇନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି first what we will do we will take the time to be negative, we'll make the time negative and we'll take the complex conjugate, then only will that equation will satisfy our Schrodinger equation. মানে ফোর্স ইকুয়েশনটা তো চেঞ্জ হবনি না আমি সেই কথা কইলু যে ফোর্সটা চেঞ্জ হবনি মানে ফোর্স র কাউন্টার পার্ট ক্ୱାଣ୍ଟମ মেকাନିକ୍ସ ର ହଉଛି Schrodinger equation ସେଠି ଯେମିତି ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଥିଲା ଏଠି ସେମିତି Schrodinger equation ତ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହବନି ଠିକ ଅଛି. Yes, sir. Yes. Now let us talk about time reversal operator. Time reversal operator. Okay. Time reversal operator. So what will it be? In your book it is capital phi. Hmm? Or theta. Theta. Capital theta. Operator. Capital theta. Hmm? Theta cap psi is equal to psi pr, or I can write dagger. Ulta color. That will be equal to bra. It a K2 notation. Bra notation it will be like this. All right. Now, what we'll see? Basically, we try to see what is the expectation value of momentum and expectation value of other observables in this time reversal state. In this time reversal state. So, what will be? It is P psi. P operator psi. It generally gives P psi, where P is the eigenvalue for of momentum. Right. Now, what will happen in case of time reversal state? If I operate at P psi tr, that will give me minus P. That will give me P will give goes to minus P.
Expectation value wise, if we try to calculate expectation value, this is eigenvalue. Expectation value. So psi p psi will be equal to p only, whereas psi tr p psi tr will be equal to minus p, or which is basically equal to minus of psi p psi. All right. ना ଏଠି ଯୋଉ psi tr ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା କଣ କେମିତି ପାଇବା ଆମେ ଲେଖିଛେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଛେ ଆମେ so that if we try to write we'll see that theta dagger p theta will be equal to minus p or again theta dagger যদি ଆମେ this side रे multiply करदबा we'll get the commutation relation for theta dagger and p theta dagger and p okay. Now time evolution को लेके यदि हम express करें if we try to express in terms of time evolution, let me come to your material. Explain there. Yeah. So what is it telling? So let us now study the time evolution of time reverse state. Time evolution of time reverse state माने कौन? से जो प्रथम एग्जांपल टा कहली तमे मूवी देखुतलो ताकू बैकवर्ड मोशन करैछ वर्तमान विथ टाइम से को भलिया मूव हेई चलिबो ताकू जदि जानिया पई चाहिबा तले क्वांटम मेकानिक्स रे हमर टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर टा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम पे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम पे ऑपरेटर टा की ए भलिया ना नहीं गोटे हम u आकार एक्सप्रेस करथिले 1 माइनस i h t by h क्रॉस एठी t जगह डेल्टा t नि आइछ हमें जो एक्सप्रेशन पढ़ी थिले सो t is kind of replaced by delta t over all right. So consider now we apply the time reversal operator on the state at a point t equal to 0. The time reversal operator theta cap को हमें कहाँ पर ऑपरेट करिबा psi 0 ऊपर ताले हमें पाइबा कोटा टाइम रिवर्सल स्टेट ता पाइबा ऑलराइट वर्तमान से कहूची psi time reversal 0 पुणी केमिति इवॉल्व करिवो एट डेल्टा टी sin psi tr 0 टा होची थीटा कैप psi 0 psi tr delta t माने बैकवर्ड मोशन रे पुणी टाइम इवोल्यूशन को बढिया होची so then we just have to multiply this factor over here 1 minus I h delta t by h cross psi tr 0 but psi tr 0 is theta cap psi 0 from here this coming from here alright माने पिक्चरियली यदि बुझिया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା माने psi 0 थिला टाइम रिवर्सल कले psi tr 0 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ psi tr 0 ର ଟାଇମ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କଣ ପ୍ରଥମେ ଟାଇମ ରିଭର୍ସାଲ କରିକି ତାପରେ ଟାଇମ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ ରେ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଟାଇମ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କରିବା ମାନେ psi 0 ରେ ଥିଲା ଟାଇମ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କରିବା କାହାର କେତେ ଟାଇମ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ମାଇନସ ଡେଲ୍ଟା ଟି ନଟ୍ ଡେଲ୍ଟା ଟି but minus delta t so it will be psi of minus delta t then time reversal kale psi tr minus delta t but that will be psi tr minus delta t psi tr minus delta t ता माने delta t जगह minus delta t हैला टाइम इवोल्यूशन रे कोन हबो माइनस जगह रे एई पॉइंट रे माइनस जगह रे प्लस हे गेल एठी माइनस थिला here it was minus here now it is plus because of minus delta t
because of minus delta t. So psi tr minus delta t will be equal to theta cap 1 plus I h delta t by h cross psi 0. So for time reversal invariance, the time reversal रे invariant ରହିବ ताहले t must be equal to minus delta t, which means psi tr minus delta t will be equal to theta cap psi delta minus delta t. This should be same as this one. These two should be same. If we take that into account, if we take that into account, we'll end up with this relation. We'll end up with this relation. So theta I h cap is equal to minus I h theta cap. If we take out theta, then what will it be? It will be an anti-commutator relation. এটি ଗୋଟେ ପରେ ଥିବ anti-commutator relation or anti-unitary operator also. ତାମାନେ କ'ଣ time reversal operator ର Hamiltonian ସହିତ anti-commutation ହବ. Not commutation relation, anti-commutation. ଯଦି system ଟା invariant under এই কথাটা ଟିକେ ମନେ ରଖ. This is the main picture. ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଆସିଲୁ ଯୋଉଥିରେ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଇନଭେରିଏଣ୍ଟ ରୁହେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ କମ୍ୟୁଟେସନ ରିଲେସନ ଟା ଜିରୋ ହୁଏ ସେ ଅପରେଟର ର ଯଦି ସେଟା ଟାଇମ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଲା କି ରୋଟେସନ ହେଲା କି ଟାଇମ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ସିଷ୍ଟମ ରିମେନ୍ସ ଇନଭେରିଏଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ହାମିଲ୍ଟନିଆନ ସହିତ ତାର କମ୍ୟୁଟେସନ ରିଲେସନ ଟା ଜିରୋ ହେଇଯାଏ but in this case time reversal case it will be anti commutation will be equal to 0. Okay. So I think you can check out this stuff. I will not discuss more on this. Let me go to identical particle system. ଏଥିରେ କିଛି problems ବି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ. Let us come to this part. Identical particles. ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହୁଛୁ this is in quantum scale. Quantum scale ମାନେ ଏଠି କ'ଣ atoms বা electrons ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ we cannot really distinguish one electron from the other electron. ତାକୁ distinguish they are identical. ଆମେ ଯେମିତି ଧର ଯୋଉ ଦିଟା ମଣିଷ ହେଲେ ଆମେ distinguish କରିପାରୁଛୁ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ distinguish କରିପାରିବାନି. So in that case what will happen to this symmetry problem? So that's what it is telling. Derive the general solution for Schrodinger equation for a system of two distinguishable, first non-interacting. First होची हमें देखिबा two distinguishable non-interacting particles. Non-interacting माने कौन? माने ଦି ଜଣ ଯାକ independently behave କରିବେ. ଯଦି ବା ପାଖାପାଖି ଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାହାକୁ ରିପେଲ କରିବେ. ସେଇଭଳିଆ situation. General solution for Schrodinger equation, system of n distinguishable non-interacting particles. And then from this distinguishable concept, later on we'll move it to indistinguishable. Indistinguishable ହେଇଗଲେ ତାহଲେ equation ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ. Let me try to explain. ତାହଲେ ଯଦି ଗୋଟେ particle ଥିବ ତାହଲେ ତାର ଗୋଟେ position ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ momentum ଉପରେ wave function ଟା depend କରିବ. କିନ୍ତୁ ଯଦି let's say you have n number of particles. You have n number of particles and distinguishable particles. For the time being, we start with distinguishable particles. ଯଦି ତମ ପାଖରେ n number of distinguishable particles ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ your wave function will contain the information for those n position of n number of particles. N number of particles. जोटा कि तुमको इथरे से कथा से लिखिଛି. So your state function
your state function psi x1 x2 x3 up to xn आगुरी कौन लिखो psi x खाली लिख दिया होता नहीं एठी n टा पार्टिकल अछंती माने तार कौन हबो we have to write down all n particles. So that will be equal to x1, x2, x3 up to xn bra with psi cat. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ mutually ସେମାନେ କଣ କହିଛି distinguishable non interacting नॉन इंटरेक्टिंग माने आमे दीटार पोजीशन इंडिपेंडेंटली आमे सब बेले पाई परिबा दीटा जकर पोजीशन इंडिपेंडेंटली सब बेले पाई परिबा हम सब इंटरेक्ट करथुले सिना आमे जानिया पे आ गोटे फोर्स इक्वेशन के आ गोटे कोन लगै थांते so that's why xi xj commutator will be equal to 0 so simultaneously we can determine xi and xj it means simultaneously we can determine जदि commutator bracket टा 0 न होबो त हम simultaneously determine करि परिबा যদি জিরো হলে তাহলে আমি সাইমultaneously ডিটারমাইন କରିପାରିବା ঠিক ଅଛି सिमिलरली इफ पोजीशन रे n टा पार्टिकल अछन मोमेंटम मध्ये से बळे कोन हबो n टा मोमेंटम हबो विल आल्सो हैव n मोमेंटम्स फॉर n particles and those momentums will also follow so pi pj will be equal to 0 but xi pj xi pj will be ih cross delta ij तामाने कोन माने xi आउ pxi ସେମାନେ କମ୍ୟୁଟ କରିବେନି सेम पार्टिकल पाई नले तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टा वायलेट हे जिवो ना सो xi pi commutator will be 0 sorry xi pi commutator will be ih cross but xi pj commutator will be equal to 0 that's why you have this expression delta ij ର value केते is equal to 1 for I equal to j 0 for I not equal to এটা জানছো তো समझते Yes, sir. Yes, sir. या तामाने मु जदी गोटे सिस्टम ऑफ पार्टिकल गोटे पार्टिकल रु जते मु सिस्टम ऑफ पार्टिकल को जिबी मते ईच पार्टिकल रो पोजीशन जणा रहइबो ईच पार्टिकल रो मोमेंटम जणा रहइबो किंतु गोटे सेम पार्टिकल पाई से जदी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अछंती गोटे पार्टिकल रो जते बेले मु पोजीशन डिटरमाइन करनो छी तबे फुल्ली मोमेंटम डिटरमाइन करि परिबे किंतु जदी सेही पर्टिकुलर पार्टिकल को छाड़ी कि अन्य जे कोनसी पार्टिकल नेबी तार मोमेंटम मु पाई परिबे so this is what this relation is telling you xi xj commutator pi pj commutator is equal to 0 but xi pj commutator is equal to ih cross delta ij so similarly if you have the Heisenberg equation for the operator ର time evolution केमिति हबो so that will be equal to ih cross del o by del t is equal to oh commutator so जदि तमे position नेलो so then o will be replaced by xi momentum नेले o will be replaced by pi दीटा पार्टिकल रे कोन हबो x1 x2 यदि हम दीटा पार्टिकल नै छै ताले x1 x2 ठीक अछि तीनटा पार्टिकल x1 x2 x3 तबे मु भाबुची एई जो एक्सप्रेशन गुडा देछि वर्तमान तमे इजीली ताको बुझी परिबो किछि नै नै कि let us come to I guess. the Hamiltonian part which will be more important here जेतबे Hamiltonian को आसीबा this will be the Hamiltonian the general Hamiltonian रे कोन थिला हमरो Hamiltonian is equal to minus h cross square by 2m p square plus dx नहीं कि ए तो थिला ना इनिशियली हम तो स्टार्ट करथिलु वन पार्टिकल सिस्टम रे माइनस h cross square by 2m p square del square जोटा प्लस bx Vx. एटा वर्तमान दीटा पार्टिकल तेणु गोटे या पई रहला प्लस एठी ब्रैकेट दिया अछि तेणु
এটা সেকেন্ড পার্টিকল ପାଇଁ ରହିଲା। Now this potential of this kind of system will be one potential. ଗୋଟେ potential under ରେ ଦିଟା particle ରହିବ। ଯଦି ସେମାନେ mutually totally ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଣ ରହିବ ମାନେ they are not interacting. Particle 1 is under different potential, particle 2 under different potential, ତାହେଲେ Vx1 x2 t ଟାକୁ Vx1 t ଆଉ Vx2 t ବୋଲି ଦିଟା କରିକି ଲେଖି ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ମୋ କଥାଟା ଭଲସେ ଶୁଣିବ, ଯଦି ପୋଟେନସିଆଲ ଟାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପୋଟେନସିଆଲ ଟାକୁ ବି ସେମିତି ସେପାରେଟ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଗୋଟେକୁ ଲେଖିବା Vx1t ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଲେଖିବା Vx2t। ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଟେନସିଆଲ ଟାକୁ ଲେଖିବା Vx1 x2t। ଠିକ ଅଛି। So then you can simply write down the Schrodinger equation and time evolution. Time रे तो किसी change होनी, so time evolution will remain same. Time evolution will remain same. It will not change. So your Schrodinger equation for two particle system, Schrodinger equation for two particle system would be first one would be first kinetic energy part, second kinetic energy part, then the potential energy part for the whole system will be equal to E psi, will be equal to E psi over here. बुझिएला नहीं? Yes, sir. हाँ तेणु जदि दीटा ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖି ହେଉଛି ତାହେଲେ n number of particle ପାଇଁ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। So ସେତେବେଳେ instead of writing all this we will just use the summation sign. So summation sign ମୁଁ just ଲେଖି ଦଉଛି kinetic part plus overall potential part will be equal to energy। ठीक ଅଛି। Now later on you will see এই potential ଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି। ସପୋଜ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ନେବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଓକେ। କଣ କଣ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ରେ? ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛନ୍ତି H2। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇଜ H2 ତାମାନେ ଦିଟା H ଅଛନ୍ତି। ଇଚ୍ H ର କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବି ପ୍ରୋଟନ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ତାହେଲେ just coming to my notes so that I can do something. Yeah, ମାନେ plus then electron revolving around it, then plus electron revolving। Now ୟାଙ୍କ ଭିତରେ interaction କଣ କଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟନ ପ୍ରୋଟନ ଭିତରେ ଗୋଟେ interaction ହବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭିତରେ ଗୋଟେ interaction ହବ, ଆଉ ପ୍ରୋଟନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭିତରେ the third type। So this is type 1, this is type 2, this is type 3। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ interaction ପାଇଁ now ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ରହିଛି potential part ଟା V x1 x2 t ଯୋଉଟା, now it will have three parts, it will have three parts। One is type 1, one is type 2, another is type 3। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଫୋର୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ପଡୁଛି କି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ପଡୁଛି, ଦେନ୍ ଅଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଟର୍ମ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। So this is how we are actually developing the many body Schrodinger equation, many body Schrodinger equation। Okay, Yes, sir. yeah, I'll possibly stop it here। Any question up to this point? No, sir. Yeah, but kindly go through the mathematics
ଏଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୁଡା ବୁଝିପାରିବ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ପୋଟେନସିଆଲ ଦିଟା ସେପାରେଟ ହେଇଯାଇପାରିବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି କଣ ଥିବ ଯେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍, ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ, ଦେନ୍ ପୋଟେନସିଆଲ ୱିଲ୍ ବି ସିମ୍ପଲି vx1 plus vx2, ବଟ୍ ଯଦି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଟେନସିଆଲ ଟର୍ମ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଯେ ନର୍ମାଲ mathematics and normal equation, only thing this is clear now. Huh? Go through the material. Okay, if no more question, then I will possibly stop it here. Thank you all for ସାର୍ your, yes. ସାର୍ କାଲି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍? No, I think today, as per schedule, today is my last class. But I don't know if they assign some more class, then I can take. Okay. ସାର୍ କାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ନାଇଁ ମୋର କାଲି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ତ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ଦେଖୁନ ଅଛି କାଲି, just check the timetable. ମତେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ସେଟା ଆଜି, ତ, ହଁ ସାର୍ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ 2 ର। ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଟର ହବ ତମେ ଆଗ ଟିକେ ପଢିନିଅ, କାରଣ ଏବେ ପୁରାଟା କହିଲେ ଜାଣିପାରିବନି ହେଲା। You go through the materials first, then towards the end part of this course maybe I can tell something. All right. ସାର୍ ଆପଣ କେତେଟା ହଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସାର୍? You send message to IGNOU Bhubaneswar, they can arrange। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଟାଇମ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟା ତମକୁ ଜଣେଇବାର ମୋର ତ ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ ନା, ହେଲା। ସାର୍ ଆମର ତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଇଗ୍ନୋ ସେଣ୍ଟରକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ବି ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ବି ଆମର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ସାର୍ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତି କି ମାନେ ଏତିକି ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଯିବି, କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ସେଇଥିରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି। Okay, I will talk to IGNOU Center and try to see how I can connect to you, huh? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତମକୁ କହିପାରିବି କେମିତି କଣ କରିବି। ମତେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସାର୍। କିଛି ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଆଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିହେବ ନା? ସାର୍ କାଇଁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଦେଲେନି କି କରିବା? ମାନେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ସବୁ କୋର୍ସ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆମେ ପଢି ସାରିଲେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଯେ ଆମେ ପଢି ସାରିଲେ ବୋଲି ସାର୍ କେମିତି ଜାଣିବେ? ହଁ ସେଇଟା ଆଗ ସାର୍ କଣ ଆମ ପାଖରେ ଥିବେ ନା କଣ ଆଉ ପଢିଲା ଟାଇମରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାଗିବ ଆଉ। ଏବେ MPH-6 ରେ ବି ସାର୍ କାହିଁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ବି ସାର୍ କହିଥିଲେ ତ ନା କହିଲେ କି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଗ୍ନୋ ଦେବି ବୋଲି। ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି, କଥା ହେଲେ ବି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ସେ କେତେବେଳେ କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ତ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଜମା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହିଁ ନଥିବେ, କଣ କରିବ। ଆଉ ଟାଇମ ବି କମ ଅଛି ଏବେ ପଢିବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ନା। ବି ନାହିଁ। ଯେ MPH-6 ରେ ବି ସାର୍ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବି ବୋଲି ନା, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବି ନା ନା ଗୋଟେ ଦିନ ସିଏ ଦେଖିବି। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲେ କି ମୁଁ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ହଉ ସଟରଡେ ହଉ ତମର ତ କ୍ଲାସ ହଉନି, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଦେଖିକି ତମକୁ, ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ ଦେବି କି ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆରେ ଶୁଣ ଦେଖ ସାରଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହଁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି କରିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଇନଫର୍ମ ବି କରିପାରିବା। ହଁ ହଁ ଏ ତ ସାର୍ ତ ଛାଡ, ଶରତ ସାରଙ୍କର କେମିତି ସେଇଟା କରିବା? ପଚାରିଲେ ସାରଙ୍କୁ। ସାର୍ ଆପଣ କ୍ଲାସ କରିବେ କି ନ କରିବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୋଲି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କାମ ନାହିଁ ସେଇଟା ବୋଲି। ସାର୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସାର୍ ଦେବେ ହିଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସିଏ ଇଗ୍ନୋ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ହିଁ ତମ ହଁ ହଁ ସହିତ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି ଆଉ ସାର୍ ମାନେ କଣ କହିଲେ, ମାନେ ଇଗ୍ନୋ ଯାହା କରିବ ତ ତାଙ୍କେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ହଁ କରିବାଟା ଠିକ ହବ, ଆରେ ଯଦି ଶୁଣ ସାର୍ କଣ ଦେଖ କରିବେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଡେଟ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଡେଟ ରେ କ୍ଲାସ କଲେ ଆଉ
ପୁରା 4ଟାରୁ 5ଟା ମାନେ 4ଟାରୁ 5ଟା ହଁ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ନେଇକି ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି ସାରଙ୍କର ପଞ୍ଚୁଆଲିଟା ଅଛି ଜଣା ପଡୁଛି ପୁରା ହେଲା ଆଉ ନିଜ ଉପରେ କିଛି ନ ଆସୁ। ହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ। ଯେ ଯେ କଣ କରିବା ଏତେରେ କ୍ଲାସ ସରିଗଲାଣି କି ସାରଙ୍କର? ଯାହା ଦେଇଛି ଇଗ୍ନୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ପରା। ଯେ ଇଗ୍ନୋ ଯୋଉ ଆମକୁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି ସେଇ ସାଇଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଟିଚରଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଲେଖିଛି ଲେଖିବା କଥା ହେଇବା ନା ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବନି ନମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିବେ। ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନା। ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା। MPH ସେ B7 ତ ସାରଙ୍କର ଦେଖା ହିଁ ନାହିଁ ସେ ସାର୍ କୁଆଡେ ଗଲେ ନା। ତାହେଲେ ଏଇ ପେପର ଗଲା ମାନେ ଏଇ ପେପର ମାନେ ଠାକୁର ମାନେ ଭଗବାନ ଭରସା ନା କଣ? ନା ନା ଏଇଟା ତାର କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଯୋଉ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ପଢେଇଲେ ସେ 3ଟାରୁ କଣ ହେଲେ ଟିକେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ସେଇଟା ନାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାଇଁ ଆଉ ଠିକ MPH ଅଛି ମୁଁ B7 ବୁଝିପାରେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯେମିତି ପଢଉଥିଲି ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢଉଥାନ୍ତି ବୁକ୍ ବି ସଜେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ବି ପଡିନଥାନ୍ତା। ବାକି ଯୋଉ ହୁଁ ରେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ କଣ ରହିଲା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି। ହଁ ଏତେ ଦେଖ ଏଇ 3ଟା ପାର୍ଟ ସାର୍ ପଢେଇଲେ ବୋଲି ଏତିକି ଲାଗିଲା ଯଦି ନ ପଢେଇଥାନ୍ତେ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇନଥାନ୍ତା କିଛି। ହଁ ଆଉ ଏତିକି ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସହଜ ଲାଗିଲା ତା ପରଟା ଏତିକିରୁ ଏତିକି ହଉଛି 10 ମାର୍କସ। ଆଉ ଗୋଟେ 40 କୋଶ୍ଚିନ୍। ମାର୍କସ। ହଁ ଏତିକି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ହିଁ ଚାହେଁ ଆସିପାରେ 10 ଏଇଟା ହିଁ ମାର୍କସ ଥିଲା କଥା। MPH 3 ଆଉ 7 କଣ କରିବା? ବୁଝିଲ ଦେଖିବା ଉପରକୁ। ଭଗବାନ ଭରସା। ସତ କଥା ମାନେ ତୁମେ ନିଜେ କଣ ଏତିକି ଭାଷ୍ଟ କୋର୍ସ ନା ଏତିକି ମାନେ ତୁମେ ଏବେ ଯଦି କ୍ଲାସ କରିବ ପଢିବୁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ କେବେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଇଗ୍ନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପଢିଥିଲେ ସେ ସାର୍ ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଦେଇପାରିବେ। ନା କହୁଥିଲେ ସାର୍ ନା ମନା କି କଲେ କହିଲେ କି ରହ ରେସପେକ୍ଟିଭ ସେ ସାରଙ୍କୁ ପରା ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଦିନ ପଚାର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଲିନି କି ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ରେସପେକ୍ଟିଭ ଟିଚର ହିଁ ଦେବେ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ଶୁଣ ଖରାପ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାବିବେ। ନା ନା ମାନେ ନା ନା ଶୁଣ ଶୁଣ କ୍ଲାସ ରେ ଦେଇ ପାରିବିନି କହିଲେ। ହଁ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ସାର୍ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ରେ ଦେଇପାରିବିନି ମତେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କର ମୁଁ ଦେବି ଏମିତି କହିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ହୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଉଥରେ କହିଲେ ସାର୍ ଏମିତି ସାର୍ ଦେବେ ସେମିତି ଦେବେ କହିବାରୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ମୁଁ ରେସପେକ୍ଟିଭ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରେ ସେମାନେ ଦେବେ ମୁଁ ଦେବିନି। ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ସରିଲା ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେଖ କୋର୍ସ ଦେଖ ସରିଲା। ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କଣ କଣ ସେଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମେଥଡସ ର ନାହିଁ କ୍ଲାସିକାଲ ମେକାନିକ୍ସ 1 2 ଟା କୋଉଟା ବି ସାର୍ ନାହିଁ ଦେବେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି 5 ଅଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲା। କୋଉଟା ତାପରେ ବି ନାହିଁ ଖାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ 5 ଅଗା ଅଛି। ସରିଲା ଖାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତ ଯାହା ହଉ ଦୟା କରିକି ସାର୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ। ସେଇଟାର ତ ସମସ୍ତେ ପିଡିଏଫ ନା ଏକ୍ଜାମ ଡରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ରେ ନ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଫସିବୁ ମାନେ କଣ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଧରିଦବୁ ଏମାନେ ଆପଣ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି। ହଁ ଏବେ ନହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ସେଇ ସାର୍ ଦେଲେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟା ଯୋଉ ସାର୍ ଦେଲେ ସେ ସାର୍ କେମିତି ପୁରା ନା କନଫିଡେନ୍ସ ନା ଉପରେ ଦେଲେ। ହୁଁ ଆରେ ଶୁଣ ଦେଖ ଇଗ୍ନୋ ଟା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ର ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଶୁଣି ନହେଲେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନହେଲେ ଦେଖିଥିଲି। ନହେଲେ ବୋଧେ ସାର୍ ନହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଖିଥିବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଶିବାନୀ ପଠେଇ ନଥିଲେ କି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାରଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ